Mi havas problemon. La ŝaltilo ne funkcias kaj mi devas ripari ĝin. Mi fakte timas. Saluton, parolas Tomaso, kaj mi havas problemon. La ŝaltilo en mia manĝoĉambro ne funkcias, kaj hodiaŭ mi volas provi ripari ĝin. Unue ni iros al la vendejo por aĉeti novan ŝaltilon. Jen mia strato. Kaj ni iros al tiu oranĝa vendejo. Mi devas transiri la straton, kaj mi esperas ke mi povos fari tion sen frapiĝi de aŭto. Ni vidu. Kaj nun mi rigardu en tiu direkto. Venas blanka aŭto. Mi pensas ke kiam mi estas en la vendejo, mi ne nur aĉetos novan ŝaltilon, sed mi serĉos lampojn kaj ampolojn. Do mi trovis la ŝaltilon, kaj ĝi estas ĝi havas turnilon sur ĝi. Do mi nun iros por serĉi lampojn. This one doesn't have a barcode on it, so just as soon skip it right now. Can I give this to you to restock that? Yeah. All right, thanks. Nu, mi pensas ke tio estis sufiĉe sukcesa ekskurso. Do mi volis aĉeti 2 lampojn, sed unu ne havis la skanilon sur tiu stangokodon, ĝi ne havis la stangokodon, kaj do tial mi ne aĉetis ĝin nun, sed se mi decidos ke mi bezonos 2, mi reiros kaj aĉetos la 2. Jen venas 2 aŭtoj, kaj poste mi povos transiri. Do nenia problemo. Mi povas trankvile transiri la straton. Tre bone. Reen al mia domo. La ŝaltilo ne funkcias. Mi ne povas enŝalti mian lampon, kaj mi ne volas filmi en malhela ĉambro. Kaj ĉar mi laboras per elektro, mi volas unue malŝalti la elektron. Mi ankaŭ aĉetis novan lampon. To jen la la ombrilo de la lampo. Kaj jen la lampo mem. Ĝi devas forpreni tiun plaston, tiun volvaĵon. Sed do mi provos tion por vidi ĉu tiu lampo plaĉos al mi. Kaj krome mi aĉetis novan ampolon. Kaj mi intencis uzi ĝin en la lampo kiun mi havas en mia kiun vi vidis en la filmeto kiel mi faras miajn filmetojn. Mi havas grandan lampon kaj mi volas provi tiun ampolon por vidi ĉu mi preferas tion. Mi havas tondilon por dratoj. Mi ne scias ĉu mi bezonos tion, sed jen mi havas ĝin kaj mi ankaŭ havas elektran glubendon. Se mi bezonos tio. Certe ne mankas al ni lumo nun, sed la unua paŝo estas forpreni tiun lignan kovrilon. Do mi uzos la ŝraŭbilon kaj mi forprenos tiujn 2 ŝraŭbojn. Do mi ne plene certas kion mi trovos. Do mi mem aŭ eble mia bopatro mem metis ĝin tien.
antaŭ 20 jaroj, mi supozas. Kaj do jen la malnova ŝaltilo. Ĝi ne funkcias. Do mi volas meti tiun ŝaltilon en lokon de tiu ĉi. Kaj mi unue devas malfermi la pakaĵon. Kaj refoje mi uzos tondilon. Mi tondas la pakaĵon. Yes. Jen tio, mi havas 2 tornilojn. Unu estas blanka kaj la alia estas iomete malpli hela. Yes, so tio aspektas kiel la ĝusta afero. Tiel ĝi aspektas, kiam mi malfermas la pakaĵon kaj mi havas kelkajn dratojn. Do eble mi ĝi jam estas tondita. Oni jam komencis forpreni la insulaĵon. Do jen la drato sen insulaĵo en la mezo. Do refoje per tiu ŝraŭbilo mi forprenos tiujn ŝraŭbojn. Kaj misti denove mi aŭas. Mi ricevis komenton de Briano, kaj li diris ke mi manĝigu mistin, sed mi pensas ke tio ne sufiĉas. Hey, Jonah. Yes. Ĉu vi tre afable irus al misti por vidi kion ŝi bezonas? Yes. Eble ŝi volas dormi sur la kuseno. Ŝajnas ke ĝi gluiĝis al la muro pro la farbo. Do. Jen mi altiras la... Mi fakte timas. Ĉar mi ne scias... Mi ne scias, ĉu mi bone malŝaltis la elektron. Do jen, tio estas la malnova ŝaltilo, kaj ĝi estas konektita al la muro, aŭ al la alia elektro en la domo, per de tiuj dratoj, kaj estas 2 ĉapoj. Mi fakte havas novajn ĉapojn, kaj mi uzos tiun por konekti la dratojn. Mi pensas ke unu afero pri tia laboro en YouTube estas ke ĉiam estas iu kiu diras: Tomaso, vi ne bone faris vian laboron. Do, ho, Tomaso, tiuj dratoj estas malnovaj, ke mi vere timas. Do, fakte mi ne scias, sed do ni vidu. Do jen tio. Ĉu estas diferenco? Ambaŭ estas nigraj. Tio estas la ĉefa afero, mi volas vidi. Tio estas nigra kaj tio estas nigra. Do mi ne pensas ke estas granda diferenco inter la 2 dratoj. Antaŭ ol mi tuŝos ili, mi volas tuŝigi unu al la alia por vidi kio okazos. Ĉar vere mi timas. Bone, nenio okazas, do mi supozas ke estas sekure. Hey, Jonah? Yes. Mi tuŝas la dratojn kaj mi ne mortas. Mi aŭdas. Bone. Unu grava afero kiam oni laboras pri elektro estas ke oni ne faru hejme sola. Do mi havas helpanton en la alia ĉambro por se mi tuŝos la dratojn kaj mortos. Kaj ŝajnas al mi ke mi povas simple fortiri la insulaĵon tie, sen aparte ilo. Sed mi ja havas la tondilon por fari tion, sed mi simple faros per mia ungo. Mi simple tiros. Tiel, bone. Kaj mi simple kopios kion mi vidis antaŭe, kaj do mi faros en la direkto de horloĝo, ĉar mi supozas ke tiel mi surmetos tiun ĉapon. Mi iom ŝraŭbos ĝin tiel. Kaj jen la dua, faros en la sama maniero.
Eble vi scias ke mi ne faras tian laboron tiel ofte, sed mi bezonas lumon por filmi kaj por manĝi. Do jen. Do kiam ve. Mi ĵus perdis ĉapon. Tabernanjo! Kaj nun mi simple puŝos ĉion tien. Kaj antaŭ ol mi vere remetos ĉion, mi volas enŝalti la elektron. Mi enŝaltis la elektron kaj ĝi efektive funkcias. Yes, do mi simple remetos ĉion en la muron. Tio estas unu parto de tia laboro kiu vere ne plaĉas al mi. Mi devas remeti ĉion, kaj mi devas esperi ke ĉio eniros glate, kaj mi devas esperi ke neniu disfalos kiam mi enŝavos ĝin. Jen unu. Logano ĵus venis, kaj li volas vidi kion mi faras. Do Logano, kion vi pensas ke mi faras? Mi riparas la ŝaltilon. Yes, do mi enmuntas novan ŝaltilon. Sed Logano, tio ĉi ne eblas puŝi tiun butonon. Ĝi estas nur por turni. Do jen. Kaj la lasta problemo por solvi estos kiel funkciigi tiun ŝaltilon kun tiu butono. Efektive ĝi funkcias. Do bone, ĉar la malnova estis oni devis puŝi ĝin, kaj ne eblis puŝi ĝin, sed tiun ĉi oni ne devas puŝi. Se vi interrompos min, mi petas ke vi interrompu en Esperanto. Dankon. Kaj la lasta parto estas remeti la kovrilon per du ŝraŭboj. Kaj jen la dua ŝraŭbo. Kaj mi devas elekti bonan koloron, kaj mi ŝatas tiun pli malhelan. Tada! Nun mi povas enŝalti kaj malŝalti la lumon. Do, tio estas ĉio por hodiaŭ. Mi volas danki al Lupe kaj Ĉandlero kaj la aliaj patronoj, kiuj subtenas tiun kanalon. Kaj mi volas danki vin por spekti. Ne forgesu aboni. Se vi ne jam abonis la kanalon, tio estas bona maniero aŭdi pri novaj filmetoj. Mi vidos vin en la venonta ĵaŭdo aŭ eĉ eble antaŭe. Do, ĝis!